As per the schedule, আমাদের এখন যে সেশনটা হবে ইন্টারেস্টিং সেশন হবে. So the topic is journey through Kubernetes Ingress, past, presence, and behind. Uh, the presenter is Aminul Tareq, Solution Engineering Lead F5. So I would like to request to start the presentations. Tareq bhai. Thank you very much. So thanks everyone. I will take this opportunity to the organizers. Like this first time in Dhaka, we are having this CNCF event, and we probably don't even know how much hard work behind this has gone on, right? So let's have a clap for the organizers. And it's a huge undertaking, we all know. Thank you very much. Please keep up the good work. And then before I start, can I have a poll? Maybe you'll have to raise your hands if I try to understand, like, have you ever exposed a service that's running inside a Kubernetes to outside world? So like, yeah, so to more like kubekernel expose pod or expose deployment or even just load balancer, that kind of service. So that's one thing. The other thing is that how many of you have used Ingress resource for any kind of deployment? So quite a few. Thank you very much. And the other thing I would ask, how many of you have did some plumbing job at your home? Like toilet flush not working or water tap not working. So this is one of that kind of thing that আপনি ভুলে যাবেন যেদিন প্রবলেম হবে সেদিন everybody will talk about it. Otherwise we don't talk about it. So it's a lot of plumbing job to be done. So এই পার্টটাতে যাওয়ার যে মেইন আমার এখানে possibly will not find something very new here. So what I embark on today is more like sharing the evolution of this idea of exposing a service that's running inside a cluster, how it was many years back, many in terms of Kubernetes years, not normal human years, because 5 years in Kubernetes years is like many, many years. So it's like 7-8 years, how we used to do. We'll start with that and what's in the horizon, what's the future of Ingress controller, and we'll also touch upon service mesh, because what we are seeing that these two projects will be merged at some point. So let's start the journey. The ideas here is that to have a two-part conversation. Part one is more about the initial need, the basic need to expose a service outside the cluster. And what are the ways we can do that, or we could do, or we can, and we'll explore all the ways. কিন্তু এখানে আমাদের objective বা purpose এটা না যে to put one against another. It's an evolving story, and all those APIs, like ideas of type of services, প্রত্যেকটার আলাদা ডিজাইন গোল ছিল এবং নিড ছিল, and that evolved, also this APIs evolved. So সেটা থেকে আমরা then we come to the genesis of the Ingress. Why Ingress? Service can do this job, but why Ingress? So that's part one, and part two is what is the state of Ingress today? আজকে Ingress একটা খুবই ম্যাচিওর প্রজেক্ট আজকে, widely used, and there are like 20 to 30 deployments or implementations of the controller side. It's a very mature project. And what's beyond the Ingress? So let's start again this journey, and we'll have start with a very quick recap of the worker node, not the whole cluster, because that's where all the actions happen. So if you look at the worker node, we have these elements, like we have this worker node, then we have the kubelet, which is the agent of the controller node doing all the stuffs for the cluster, and then we have these pods where your actual workloads, আপনার actual service-টা যেখানে run হচ্ছেন in the form of a container or multiple containers. Then it is part of a deployment, and then we have service. So service, যদি আমরা categorize করি, it's not really an object like others, like pod or stuff. It's a logical object যার functionality অনেকটা load balancer মতো, right? And it cannot ping to a service IP. If you have tried ever, anybody tried that?
if you ping, you will not get answer because it doesn't exist in reality. It's an abstraction on top of the deployment. So, so we have to see service in that way, that it's a mechanism. So if you just use the service, then it is also important that to look at the networking part inside the worker node. So worker node er moddhe kintu DNS and kube proxy, which is deployed as a daemon set, right? Typically, so it's running on all the worker nodes. So the DNS and the networking part is handled by kube proxy unless you are doing, you're only doing this part. You're not implementing ingress. So basically, kube proxy is doing all the proxy job of IP tables and all translations in the layer 3-4 side. So it's just for recap. The next part is that what are the options we had? So this part is more like how was Ingress before Ingress resource or Ingress API arrived. So first part, আমরা যদি যাই, obviously cluster IP, internally reachable, externally not reachable. Almost like every service is basically a cluster IP service also. So again, it's not about good or bad. If this serves your purpose, this is the service you need. But you have to expose this to outside world. So in that case, so most popular way would be in on-premise environment node port, right? The next most probable case. So এই জায়গাটা যদি আমরা দেখি যে we are basically আমরা সার্ভিসটাকে রিচ করছি IP address of that VM, the worker node. That's why it's node port. Among one port per service is consumed. So you have a limited number of ports, which is like 30,000 to 32767, something like that, so 2,000 something. So you are stuck in that. And there are other problem here is that you also are exposing the IP and port to the rest of the world, of the Kubernetes cluster worker node. So that's one problem, probably good for small deployment or developers environment. And then you go into cloud environment, then the equivalent way would be load balancer, right? Service type load balancer, where it's basically the same as node port, but it is looking for an external load balancer. So in terms of like AWS, if you spin up a service like you kubectl create service type node port or a load balancer, basically AWS একটা load balancer create করবে বাইরে এবং এটার একটা FQDN থাকবে, একটা fixed reachable একটা IP থাকবে. The problem here is that it is good, it works fine every day, 24/7, but you will be charged for that load balancer. And that's one load balancer per service. আপনি যদি আরেকটা load balancer service create করেন, it will run another network load balancer there. So it's a scalable problem of scale and cost. এখন imagine করেন if you have a large cluster, this can be a tedious process also, because এখানে আপনাকে সবকিছু কিন্তু ম্যানুয়ালি করতে হচ্ছে। সো এটা একটা ওয়ে, লোড ব্যালেন্সার কোয়াইট পপুলার। আমি জাস্ট এখানে একটা কুইক কম্পারিজন অর দ্য মোস্টলি দ্য ব্যাড সাইডস অর দ্য প্রবলেমেটিক সাইডস অফ ইউজিং দিস লিস্ট করা, মোর অর লেস আই হ্যাভ কাভার্ড অলরেডি। বাট once you have this ingress plus service, then some problems are solved, not all. So we'll go through this journey now. Let's start again from the beginning. So you have a cluster, তিনটা worker node আছে আপনার, আপনি node port or load balancer, whichever is your way, on premise or cloud, আপনি এই সার্ভিসটা ক্রিয়েট করলেন। Then good for small environment, এটা আমরা যদি একটু সিম্পলিফাই করি, it's basically it will look like this, right? Logically, আপনার load balancer, then service, you create another service, another load balancer, n number of service, n number of load balancer. And then we have this lot of things that ধরেন এই কাজগুলো এখন যদি আমরা just get Kubernetes out of it for a minute maybe, এই কাজগুলো Kubernetesের বাইরে আমরা আসলে কোন লেয়ার থেকে করি? প্রক্সি লেয়ারে। এই কাজগুলো বলতে লেয়ার 7 অ্যাডভান্সড রাউটিং, লাইক আমি রাউট করতে চাই বেসড অন URI, আমি রুট করতে চাই বেসড অন পাথ অর মেথড, or URI most commonly আপনি ক্যানারি or নিউ ভার্সন টেস্টিং করবেন। সো আপনার এরকম দরকার হতে পারে যে ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ পলিসি, রাইট? রেট লিমিটিং পলিসি থাকতে পারে, আপনার আরও অ্যাডভান্সড পলিসি থাকতে পারে লাইক সিকিউরিটি রিলেটেড, আপনি এখানে অথেন্টিকেশন নিয়ে আসতে পারেন, অথরাইজেশন নিয়ে আসতে পারেন। বাট দ্য
Ingress plus service, if you go with the CNCF project, it's quite difficult because as you will see, the problem under the hood is that Ingress is coming in, but Ingress is like this. You have আপনার এখানে একটা গেট আছে, মেইন গেট, যেখান দিয়ে ট্রাফিক আসবে, দেন বেসিক্যালি এই পার্টটা আসলে হ্যান্ডেল করে লেয়ার 7 পার্ট, রাইট? সো ইউ নিড অ্যানাদার লেয়ার 3-4 পার্ট। আপনি যদি সার্ভিস মেশটাকে কিছুক্ষণের জন্য ব্রেক দেন, সো বেসিক্যালি লেয়ার 7 পার্টটা আসলে ইংরেস হ্যান্ডেল করতেছে। সো বেসিক্যালি আপনার টিএলএস হয়তো এখানে আপনি অফলোড করবেন, আপনি path based routing, host or method or many other things you can do, but the underlying part is also jeta without service mesh is basically layer 3-4 networking, right, inside the cluster and worker node. But problem is আপনার এখানে যখন আপনার লার্জ এনভায়রনমেন্ট হবে, আমার মনে হয় আমার আগে আরেকটা পার্টে এই ডিসকাশনটা ছিল যে when you have large clusters and distributed across multiple data center or multiple clusters, you will also have problem like which service can talk to which service, how many times should I have, because out of the box kintu kono TLS nai ei parte, right? Because TLS is offloaded upstream. Then we have service mesh to solve this problem. So this is basically what we all are using every day, or nothing new here. And I bring in service mesh for a reason. We will probably, if we have time, we'll cover that at the end. Then we have this, so Ingress. Now come to Ingress and Ingress controller. We all know two different things. So আমার personal favorite metaphor হবে এখানে হচ্ছে যে Ingress is like the recipe, the Ingress resource or the API, but you need a cook. কাউকে তো রান্না করতে হবে. So you have the recipe, you need a kitchen, you need a chef, you need utensils. So that's the Ingress controller part. But imagine the cook is a very good cook. The recipe is very small, but he cannot go beyond the recipe. Because if you look at the implementations, the Ingress controller, most of the Ingress controller implementations predates Kubernetes, right? Like in the case of Nginx. Nginx is in the world since 2001, 2, 3, 4, almost 20 years. So it has, I'm not like, Nginx is just an example here. You have similar examples like HA proxy or traffic and other examples. It's the case for everybody. I am trying to make it a vendor agnostic conversation. And Nginx is just an example here. So আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যেই টিপিক্যালি যে লেয়ার 7 কন্ট্রোলগুলো আপনি রিভার্স প্রক্সি থেকে করতেন, লেট ইট বি এইচএ প্রক্সি, বিগ আইপি, Nginx, হোয়াটএভার, সেই সার্ভিসগুলো যদি আপনি ক্লাস্টারের ভিতরে আনতে যান, ইউ ক্যান নট ইউজ দ্য ইংরেস, বিকজ দ্য ইংরেস ইজ জাস্ট সেইং এই পাথ আসলে এইদিকে যাবে, ওই পাথ আসলে এইদিকে যাবে, দ্যাটস ইট, রাইট? সো আমরা তাহলে অ্যাডভান্স ফিচারগুলো কীভাবে ডিপ্লয় করব? সো একটা ওয়ে হতে পারে যে উইল হ্যাভ অ্যানোটেশনস। এখানে আমি আবার যদি একটা পোল করি, অ্যানোটেশন লিখেছেন বা অ্যানোটেশন ইউজ করেন এরকম এনিবডি? ক্যান ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড? থ্যাংক ইউ। সো ডু ইউ লাইক ইট? No? Right. So nobody likes annotations because of this reason. Annotation e jokhon apni ei control gulo niye ashben, annotation itself total YAML এর চেয়ে bigger part হয়ে যাবে, আপনার spec এর চেয়ে বড় part হয়ে যাবে, and this is messy. এবং আপনার এখানে কোনো টাইপ গার্ড রেলও নাই। If you make a mistake, it will not tell you এত নম্বর লাইনে আপনার মিস্টেক আছে, there is a parsing error or something, it will just not work. সো মাল্টিপল প্রবলেমস। একটা হচ্ছে যে এটা ডিফিকাল্ট, এটা এক্সটেন্ড করতেছে আপনার ক্যাপাবিলিটিকে, কিছু প্রবলেম সলভ করতেছে, বাট প্রবলেম ইজ ইস নট পোর্টেবল অলসো। ইটস অন, সো এখানকার এক্সাম্পল Nginx, ইউ ক্যানট ডু দিস ফর অ্যানাদার ইংরেজ কন্ট্রোলার, কারণ সে বলে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ব্যাপারটা এরকম, যদি আমরা শেফ অ্যান্ড রেসিপির এক্সাম্পলে যাই, ধরেন শেফ হচ্ছে চাইনিজ, তার রেসিপি লেখা জাপানিজে, অ্যান্ড হি ক্যানট রিড জাপানিজ। তো সামবডি মাঝখানে তো আসতে হবে যে এই রেসিপিটাকে ট্রান্সলেট করবে তার ল্যাঙ্গুয়েজে, দেন হি ক্যান কুক। তো দ্যাটস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আন্ডার দ্য হুড। আমরা যদি আবার Nginxের এক্সাম্পলটাকে এখানে আমার একটা ইয়ে ছিল যে এই কমপ্লেক্সিটিটা আসলে আমাদেরকে ডিটার্স টু গো ইন টু অ্যাডভান্সড কন্ট্রোলস অফ দ্য ট্রাফিক, সে পার্টটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। নেক্সট আমরা যদি আরেকটা ওয়েতে যাই, সেটা হচ্ছে CRD ওয়ে। সো এখানের বিষয়টা এরকম যে
anybody of you, have you used virtual server, the kind virtual server, the CRD? Any of you did? Good. So this is the Nginx API. The first one, Ingress API, is from networking SIG of Kubernetes. And the other one, virtual server, is from Nginx.org. So এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে CRD, it's like giving you a power to extend the capability of the cluster. তার একটা স্ট্রেট জ্যাকেট ছিল, সেই স্ট্রেট জ্যাকেটের বাইরে যেতে পারছিল না। Now we have given some freedom যে এই কাজগুলো করতে পারে। So it's piece of code. It's not in যেটা আপনার ভ্যানিলা Kubernetes ডিপ্লয় করার পর এটা থাকবে না। আপনাকে ম্যানুয়ালি গিয়ে সেই ভেন্ডর যেটা আপনি চুজ করেন, Nginx, ট্রাফিক, কন্ট্রোল or whatever, তার CRD-টাকে আপনাকে এনে ইনস্টল করতে হবে। Then it works like the translator we were talking about, যে ট্রান্সলেট করবে আন্ডার দ্য হুড। সো সেটা দেখতে এরকম হতে পারে যে so you have this API. So just skipping one more slide here. Okay, this one here. So যে CRD-গুলো আমরা ইনস্টল করছি, সেই CRD-গুলোও কিন্তু পোর্টেবল না। সেই CRD আপনাকে ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটা ক্লাস্টারে ডিপ্লয় করতে হবে, প্রত্যেকটা ক্লাস্টারে কনফিগার করতে হবে, এবং দিস ইজ এগেইন ভেন্ডর লক ইন। If you use Nginx, you will be stuck in Nginx. If you use traffic, you will be stuck in traffic or any other deployment or implementation, you say. So if you do something here, আপনি এখানে kubectl ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতেছেন, ও কথা বলতেছে Nginx confer ল্যাঙ্গুয়েজে, রাইট? সো সেই ট্রান্সলেশনটা করার জন্য যেই টুলগুলো দরকার, দ্যাট ইজ CRD. সো উই এক্সপ্লোর টু ওয়েজ। একটা হচ্ছে অ্যানোটেশন ওয়ে, which is not nice or beautiful. We all agreed, whoever used. And the other way is complex. So there are complexity here. I'm just moving on, then what we can do about it. So সেই জায়গাটায় আসছে হচ্ছে গেটওয়ে API. So last KubeCon-এ এটার GA ডিক্লেয়ার ছিল, বোধহয় লাস্ট KubeCon অক্টোবর 2023, এবং আপনারা যদি এটা ইউটিউবে KubeCon or CNCF-এর এতে পাবেন যে রব স্কট ফ্রম গুগল অ্যান্ড অ্যানাদার মেইনটেইনার titled the most collaborative API ever in so এখানে যে কাজটা আসলে হচ্ছে আন্ডার দ্য হুড, দ্য শেফস হু স্পিক ভেরি ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা শেফ জাপানিজ বলে, একটা শেফ চাইনিজ বলে, আর একটা শেফ জার্মান বলে, so they are coming to a common language so that everybody can use the same recipe to cook the same thing in a same way. Obviously প্রত্যেকটা ইমপ্লিমেন্টেশন ডিফারেন্ট হবে। Nginx-এর ডিপ্লয়মেন্ট একরকম হবে, আরেকটা ভেন্ডর ডিপ্লয়মেন্ট আরেকটা হবে, বাট দে শুড বি এবল টু টক টু ইচ আদার অ্যান্ড হ্যাভ এ জেনারেল কনসেনসাস অ্যান্ড কনফরমেন্স। সো এটা একদিকে হচ্ছে যে তিনটা ফার্স্ট জিনিস ঘটছে এখানে CNCF-এর। একটা হচ্ছে যে মোস্ট কোলাবোরেটিভ, আপনি এটা কোলাবোরেশনের স্কেলটা রব স্কটের CNCF-এর KubeCon ইভেন্টে পাবেন। থার্ড একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে সেকেন্ড একটা বিষয় যে ইজ ফার্স্ট টাইম Kubernetes SIG একটা API পাবলিশ করতেছে উইথ CRD। এর আগের কিন্তু বাকি সবগুলো ছিল হচ্ছে ইন্টারনালাইজ, সিস্টেমাইজড, ইউ ডিপ্লয় ইট, ইউ হ্যাভ ইট। আপনি একটা ফ্রেশ Kubernetes ক্লাস্টার ডিপ্লয় করার পর kubectl গেট CRD দিলে কিছু পাওয়ার কথা না টিপিক্যালি, বাট দিস টাইম ইউ উইল গেট, কারণ হচ্ছে তারা এটাকে CRD ফর্মেই ডেলিভার করছে। সো ফার এটা GA হয়ে গেছে। এরকম হতে পারে যে ইন ফিউচার এটা CRD না হয়ে সেন্ট্রাল সিস্টেমাইজড হতে পারে, বাট দিস ইজ ফার্স্ট CRD বেসড। There are few other things like এখানে let's go into little more details into it. সেখানে আসলে অবজেক্টিভটা কি বা ডিজাইন গোলটা কি, আমরা এখানে আসলে এই সিচুয়েশনে কি করতে পারতাম। একটা হতে পারে যে আমরা এখনকার ইংরেস API-টাকেই আরও এনরিচ করতে পারি, রাইট, নতুন নতুন স্পেক এলিমেন্ট অ্যাড করে, বাট দ্যাট উইল নট সলভ দ্য পোর্টেবিলিটি ইস্যু। সেকেন্ড আরেকটা ওয়ে হইতে পারে যে আমরা টোটালি ডিফারেন্ট নিউ একটা API ডেভেলপ করতে পারি, উইচ ইজ গেটওয়ে API অ্যাকচুয়ালি। সো দেয়ার ক্যান বি মেনি আদার ওয়ে, ইউ ক্যান অলসো হ্যাভ নিউ ওয়েজ অ্যান্ড আপনি সাজেস্ট করতে পারেন CNCF, ইটস এ ভেরি ওপেন প্রজেক্ট দেয়ার। সো এখানে গেটওয়ে API-এর বেলায় যেই প্রবলেমগুলো এরা সলভ করতে চাচ্ছে, এখন যখন আপনি একটা ইংরেস রিসোর্সে যান, দ্য YAML ফাইল অফ ইংরেস রিসোর্স, আপনি দেখেন যে একই ইংরেস রিসোর্সের ভিতর আপনার TLS দিতে হচ্ছে, রাইট, যদি আপনি TLS অফলোড করেন এখানে, একই রিসোর্স YAML ফাইলের ভিতর আপনাকে রাউট দিতে হচ্ছে কোন দিকে যাবে। বাট ইমাজিন, ডু ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার ইউর TLS সার্টিফিকেট উইথ এনিবডি
যে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাক্সেস থাকবে? প্রবাবলি না, আপনি তো এটা ব্রডলি শেয়ার করতে চান না, রাইট? সো অবজেক্টিভটা হচ্ছে যে এই লেয়ারগুলোকে সেপারেট করা, যে টিএলএস হ্যান্ডেল করবে সে টিএলএস দেখতে পারবে, বাট যে রুট চেঞ্জ করবে, যে আমার a.example.com and b.example.com এই দিকে যাবে এবং b ওই দিকে যাবে, দিজ আর usually two different persons in complex environment. So a separation of duty বা বেস্ট প্র্যাকটিস ইন নিড বেসিসে যে আপনি একটা সিক্রেট জানবে, সেই পলিসিগুলো এখানে ডিপ্লয়েড, যেটা আমার পার্সপেক্টিভে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সো এটা রোল ওরিয়েন্টেড, অ্যান্ড দেন দের আদার ফিউ থিংস দ্যাট আমরা এতক্ষণ যেই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম সেগুলো মোস্টলি এখানে সলভড। সো ইটস এক্সটেন্সিবল এবং সমস্ত ভেন্ডরের ডিপ্লয়মেন্ট একটা স্ট্রিম লাইনের ভিতরে আসবে। সো এটাকে যদি আমরা আরেকটু গ্রাফিক্যালি দেখি, দেয়ার আর মাল্টিপল লেয়ার্স হিয়ার। একটা হচ্ছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইডার, যে সো এটা ক্লাউড হতে পারে, গ্লোবাল ক্লাউড আর আপনার অন প্রেমিস ক্লাউড। সো কিছু ক্যাপাবিলিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইডারের ইয়াতে থাকবে যে সে চেঞ্জ করতে পারবে। দেন অ্যানাদার ওয়ান ইজ ফর ক্লাস্টার অপারেটর, সে আসলে গেটওয়ের কনসেপ্টটা তার জন্য প্রিপেয়ার্ড। সো এই লেয়ারটা আসলে ফর দোজ ইউজার্স। অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার, যে ডে ইন ডে আউট you do URI based routing or any header or host based routing. So these parts you can push it down to another layer যেখানে আবার অন্যদের অ্যাক্সেস নাই। So you have a separation of duty implemented in this part. আর এটা ওপেন সোর্স, আর এটা যদি ডিটেলস চান আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিয়েছি, you can just go to the SIG URI, the special interest group for network. You can have much more details with lot of আপনার YAML examples of all these layers available আপনার CNCF or Kubernetes official documentation এ। Under the hood এই particular deployment-এর or এটার Nginx implementation হচ্ছে Nginx Gateway Fabric, বিকজ এখানে আরেকটা অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমার সার্ভিস মেশটাকে আমি আগে বলছিলাম যে উইল অ্যাড্রেস অ্যাট সাম পয়েন্ট। সো দিস ইজ এ ফ্যাব্রিক অ্যান্ড দ্য নেম অফ গেটওয়ে এপিআই by Nginx implementation is Nginx Gateway Fabric. আপনি যদি আন্ডার দ্য হুড দেখেন, ইটস নট ভেরি ডিফারেন্ট। আপনি যদি সেম Nginx ডেটা প্লেন, যেটা এখানে Nginx ওয়েব সার্ভার বা রিভার্স প্রক্সি ইউজ করছেন আর কনফিগার করছেন, এরকম কে আছেন? লাইক ইউ হ্যাভ গন টু nginx.conf and did some configuration. So thank you. So আপনি যদি এখানে you do the kubectl and you SSH, that is kubectl exec to this pod, and this thing is very much synced. You cannot change it, but you can see the changes is happening. And one other difference is, আপনি যদি ইংরেস ছাড়া শুধু সার্ভিস দিয়ে একটা পডে অ্যাক্সেস করেন, আপনি কিন্তু বেসিক্যালি কিউ প্রক্সি দিয়ে যাচ্ছেন। সো কিউ প্রক্সির কিন্তু একটা পারফরমেন্স লিমিটেশন থাকবে। কিউ প্রক্সি ইজ নট ডিজাইন ফর লাইক হ্যান্ডলিং এ লট অফ ট্রাফিক। কিউ প্রক্সি ইজ ডিজাইন ফর basic IP translation and all this watch and change that configuration, and anybody asks for where to go, it will show. It's like map for others. But যখন আপনি, it's not only Nginx. I think Nginx traffic, most of the major deployments are same. We totally bypass the kube proxy. So Nginx যেটা করবে, এটা ডিরেক্ট পডে লোড ব্যালেন্স করবে, নট গোয়িং থ্রু কিউব প্রক্সি। দিস উইল গিভ ইউ এ লট অফ পারফরমেন্স বেনিফিট, বিকজ Nginx যারা ইউজ করছেন জানেন, দ্য মোর রিসোর্স ইউ পুট, দ্য মোর ওয়ার্কার প্রসেস অ্যান্ড মোর অ্যাক্টিভ কানেকশনস ইট ক্যান হ্যান্ডেল। সো ইট ইজ ডিজাইন ফর দ্যাট। আপনি যদি স্কেল করেন, সে আপনি একটা সার্ভিসকে রেপ্লিকা 3 থেকে 10 নেবেন, অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি সে ডিসকভার করবে 7টা নতুন পডে আমাকে load balance করতে হবে। So these things goes on same as Ingress controller, but more efficient way and visibility. I'll just skip this to detail slide maybe, and then finally just the simple use case of north-south traffic. আপনার একটা রিকোয়েস্ট আসছে ক্লাস্টার বাইরে থেকে, আপনি রুট করতে চান কফি, pot coffee for coffee, tea for tea. But you can also do all these things. যে আমার কফি সহ coffee
বাট তার হেডারে এই ভার্সন 2 কথাটা থাকতে হবে, তাহলে আমি এই সার্ভিস দিব। সো ইটস বেসিক্যালি গোয়িং ইনটু ক্যানারি আর টেস্ট এনভায়রনমেন্ট, যেখানে আপনি এই কন্ট্রোলটা করতে পারেন নেটিভলি ফ্রম the resource itself, the gateway API resource itself. Plus আমি আগে একটা লং ডিপ্রেসিং লিস্ট দেখাচ্ছিলাম যে লট অফ লেয়ার 7 কন্ট্রোলস দ্যাট ইউ ডু, সেইগুলো এখান থেকে করা যাবে। Just to summarize, almost at the end, we have improved scalability in terms of, say, if you use scalability জন্য আপনি VPA or HPA use করবেন, right? And this deployment, this is can be like ingress controller. It's a regular pod under the end of the day, right? It's like any other pod, any other deployment. So you can make it a part of HPA cluster. So then you can also integrate it. That is, I think, incubated or graduated KEDA in CNCF last year. That can sense যে এই মুহূর্তে 100টা রিকোয়েস্ট আসছে, I should and আমার tolerable latency হচ্ছে এত say microsecond or millisecond, then I will scale this to this many deployments. So with this you can have a very scalable environment. যে আপনার রিকোয়েস্ট রাতে কমে গেছে, it will shrink. আপনার রিকোয়েস্ট সকালে বেড়ে গেছে, it will scale automatically. You don't have to do anything. But you need these multiple items like KEDA. Probably some of you already use KEDA for Kubernetes event-driven autoscaler. So this scaling is much easier with this environment, and configuration is much simpler. GA 1.0.0 যেটা অক্টোবরে 2023-তে হয়েছে from CNCF. Nginx deployment, Nginx implementation, which is Gateway Fabric, it's already 1.2. So it's our second version of this implementation. So আমি মনে করি যে probably you should not use it in production right now. Probably this is the time. এটা আমি এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যে this is the future, because এখানে একটা প্রজেক্ট যেটাকে গামা বলছে এরা, গামা মিনস the gateway টা যাতে সার্ভিস মেশের কাজটাও করতে পারে। So there is a possibility in 5 to 10 years there will be no ingress controller, there will be no service mesh also. There will only be gateway API. So that is a sub group inside the networking SIG that's working on, and that's also a collaboration of all the service mesh vendors like Istio, Nginx, Traffic, Control, whichever you name. So that is another current or motion that is going on. So right now, আমার মনে হয় যে you should be doing what you are doing very well, the ingress and all these things, but in future this is possibly what's happening. Nobody knows what will happen in future. But আমরা যদি CNCF এর মোশন দেখি, তাদের এটা মোস্ট কোলাবোরেটিভ, এবং টিপিক্যালি সিগের যে রিভিউ মিটিং এটা ফিউ টাইমস মোর ফ্রিকোয়েন্সিতে ঘটে, বিকজ লট অফ পার্টিস আর ইনভলভড, এবং এটার কনফরমেন্সের 3টা লেয়ার আছে। টিপিক্যালি যখন CNCF একটা সিগ একটা API পাবলিশ করে, দেয়ার আর লট অফ প্রসেস লাইক বিটা 1.0, এবং তারা কিছু কনফরমেন্স দেয় যে যারা এটার ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে আসবা এই জিনিস মেনে চলতে হবে, তুমি CNI বানাবা এই 3টা রুল আর কন্ডিশন মেনে করতে হবে। সো এখানের যে কনফরমেন্সটা এটা 3টা লেয়ারের, স্ট্রিক্ট কনফরমেন্স, মিডিয়াম কনফরমেন্স অ্যান্ড লুজ কনফরমেন্স, যাতে সমস্ত ইমপ্লিমেন্টেশনগুলোকে আপনি অ্যাজ এন ইউজার অর্গানাইজেশন আর কাস্টমার আপনি চুজ করতে পারেন যে আপনি সবচেয়ে কনফরমেন্টটাকে নেবেন নাকি আপনার জন্য মিডিয়াম কনফরমেন্স ইজ গুড এনাফ। সো এই কমপ্লেক্সিটি এবং ডিফিকাল্টিগুলো জেনে তারপর যেহেতু যেতে হবে, সেজন্য আই থিঙ্ক ইউ শুড স্টার্ট এক্সপ্লোরিং নাও। আই ভেরি এনকারেজ। আমাদের যে ডিপ্লয়মেন্টটা ইঞ্জিনিয়াক্সের সেটা ওপেন সোর্স, এনিবডি ক্যান ইউজ ডাউনলোড and you can try this. It's completely free. There is a QR code in our booth, so you can check the QR code. It will directly take you to the trial or the download link, or you can just go to the GitHub page of Nginx or Kubernetes GitHub page. There's a similar list of implementations. So with that, I'm at the end. I'll just finish with the summary. In the summary, we started with what are the ways যেটা দিয়ে আমরা আসলে সার্ভিসটাকে এক্সপোজ করতে পারতাম,
এবং আমরা সেখানে দেখলাম যে ইটস ভেরি লিমিটেড, উই ক্যানট ডু মাচ ইন টার্মস অফ কন্ট্রোলিং দ্য ট্রাফিক। Then we had Ingress API, but that needed Ingress controller because that is only the recipe. Then we had some issue like many vendors, many language, many recipes, and many kind of cuisines to cook, right? So that kind of problems we run into. Then we had the initiative that is Gateway API to make this all standard, so everybody speaks a common language like English or something, and everybody can talk to each other. And I have some links here where you can find more about it. And yeah, thank you very much for your time and patience. Do you have any question? Anybody has any question? I'll try to answer. Yeah, Abhibhai. Hello. Thank you very much, Tareq bhai. It was a very good session. Since I am actually still learning these things, maybe just I want to just 1 or 2 points. So whenever we are thinking about the actually deployment for the legacy and new things, okay, there is a Kubernetes there is a management plan, then control, then data plan. So we have actually downstream and upstream things, right? So whenever we are thinking about the kube proxy and nginx proxy, Correct. so in between actually we have another API gateway sub of stuff, right? Right. So we have to integrate with our downstream part. Right. So and management part, there is actually publisher, and another Correct. thing is actually we are consumer, right? Correct. So if it is deployed by the nginx proxy, then how we are actually consuming the API, and how actually we are publishing the API to connect the external part. Yeah. So what will be the ideal scenario and use cases? Thank you very much, Abhibhai. I'm not sure if I'm audible, right? Yeah. Okay. So that's the thing is that we see Ingress. We means now I'm wearing F5 hat. So far I was wearing a vendor agnostic hat. Okay. So if I say about Nginx, you can also have a recap of BigAP if you have used. We never saw BigAP as a load balancer only. We saw BigAP as a reverse proxy. And reverse proxy হওয়ার কারণে সে একটা ভ্যান্টেজ পয়েন্টে আছে, সে ক্লায়েন্টের সমস্ত সাইট দেখতে পায়, সার্ভারের সমস্ত সাইট দেখতে পায়, ফুল স্ট্যাককে লাইক এ কেক কেটে সে দুই পাশে ম্যানিপুলেট করতে পারে। ক্লায়েন্ট উইল থিঙ্ক এটাই সার্ভার উইল থিঙ্ক এটাই ক্লায়েন্ট, দেন উই ডু অল দ্য ম্যানিপুলেশন। So that's the history of F5 for last 27 years. We continued that to Nginx. So Nginx F5 acquisition করে 4-5 বছর আগে। Nginx also, we don't see this as an Ingress controller like typically other vendors see. We see Ingress controller as a platform so that you can adopt these functionalities that Nginx can do. Nginx 20 years কেউ হয়তো ওয়েব সার্ভার, কেউ রিভার্স প্রক্সি, কেউ API গেটওয়ে, কেউ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল নানা ওয়েতে ইউজ করছেন। Did you ever buy reverse proxy? No, you bought load balancer, right? But that is a reverse proxy. So that's how we see it. You don't buy Ingress controller, or you don't do Ingress control. You do routing, you do API gateway. So to answer your question, the Nginx Ingress controller comes with all the Nginx capabilities that Nginx can do. So you don't need another API gateway if you have the Nginx Ingress controller, because it itself is an API gateway. And Nginx package is like that. Once you have it, you have the total capability in it. আপনি এটা দিয়ে ক্যাশিং সার্ভার বানাতে পারেন, আপনি এটা দিয়ে ওয়েব সার্ভার বানাতে পারেন। এটা কীভাবে বিহেভ করবে, এটার কনফাইলে যেটা লেখা থাকবে সেভাবে সে বিহেভ করবে। সে যদি বিহেভ করে ওয়েব সার্ভার, আপনি যদি কনফিগারেশন ফাইলে জাস্ট লিসেন, ডু দিস, ইটস ওভার। আপনি যদি প্রক্সি পাস করেন, দেন ইটস এ রিভার্স প্রক্সি। আপনি যদি এপিআই লোকেশন দেন, ইটস এপিআই গেটওয়ে। আপনি যদি একটা অথেন্টিকেশন অফলোড করেন, দেন ইটস অ্যান অথেন্টিকেশন অফলোডেড। সো Nginx, when you put in Ingress controller, you have all this natively. You don't need any other layer for this kind of advanced layer 7 capabilities.
one other thing I would add, because this is, I think, the theme of this event is also the CNCF cloud native. How you can make an infrastructure more cloud native. That possibly goes into this dictum, যে developer will focus on business logic. Right? Developer will not focus যে এই রিকোয়েস্টটা আসা উচিত কিনা, এটা secured কিনা, এটা authenticated কিনা. This is not So if you want to make an workload cloud native, you have to get this from developer set, right? কারণ ডেভেলপারকে ক্লাউড নেটিভ করতে হলে তাকে এই এনভায়রনমেন্টাল জিনিসগুলো নিয়ে আসলে বদার থাকলে হবে না, correct? So that's the objective, that if you push this to the proxy layer, then it is decoupled from the business logic. And so developer will only care about the business logic. আমার এই রিকোয়েস্ট আসলে আমি এটা করব, এটা কি আসা উচিত কিনা, এটা নিয়ম মেনে আসছে কিনা, 1 সেকেন্ডে 5 বার আসছে কিনা, 10 বার আসছে, it's not his business. So this is offloaded to, that's one point in cultural perspective, pet to cattle kind of conversation. Another one is DevSecOps. So একটা হচ্ছে DevOps, but আপনি কিন্তু একটা সার্ভিস আপ করার পরে still you are looking for firewall guys and load balancer guys, যে আমার একটা সার্ভিস এখানে করছি, প্লিজ দয়া করে এটাকে রিচেবল করেন বাইরের পৃথিবীতে, রাইট? আর আমার এই সার্ভিস সিকিউরিটি পলিসিটা দেন। So when you have a powerful ingress controller that can also act as a WAF, you can basically in the same YML, যেখানে আপনি সার্ভিসের ডিসক্রিপশন দিচ্ছেন, ডেপ্লয়মেন্টের ডিসক্রিপশন দিচ্ছেন, সেম YML এ আপনি দিবেন রেট লিমিট 10 per second, WAF পলিসি, এই ভায়োলেশন নাম্বার এত। সো ইট দেন আপনি কিন্তু আর ডিপেন্ডেন্ট না আদার অন্য কোনো পার্টির উপরে। So this is DevSecOps that probably we, as a cultural change, we have to adopt in coming future. Thank you.